فلافچانن از پیروز القناصي الكليجة بزيشكي مالبلا بركان موبتي رودينا بوا شرح بكن اگر بين السلايد هيك ابشار دشتي بحثا بروتيني هاتي جران اگر برای خبدنه ادبشت occur in every living organism همه سيندوارا داي هاي are of many different types كلا جوريه هاي have many different biological function كلا كار انشوليت biology هاي بون هنا keratin of the skin and fingernails أو keratin of piscida أو نينوكادا estimated 50,000 to 70,000 enzymes that catalyze the biological function of the human body. ما بنيزيكي بنجهز هذا حفتة هذا enzyme كو enzyme هر بروتينة that catalyze أنكو handed the biological function. كالكن biology إتلاش ما رويدا handed أنت لازم تاخد. Made up of many amino acids linked together pick data شيالك amino acid pick بهاتين جريدان. Amino acids are the building unit of the protein. Amino acid يكي يبقى protein يعني. Proteins are polymers of amino acids linked together by what's called the peptide bond. أمشي بيجن protein a polymer عنكو حبلك دريجة تزيك دريجة of amino acid همي big بهاتين جريدان طريقة peptide bond. There are about 300 amino acids occur in nature. Only 20 of them occur in protein. مسيصات amino acid السلوشتي ده هين بيستصاد بورا بيستنشون البروتين ده يهين. Amino acids are functional, containing both the basic amino group and acidic carboxyl group. Uncle ما amino group تفت يهاي and carboxylic acid group تنش amino acid يهاي. Amino acid exists in aqueous solution primarily in the form of the dipolar ion or switterion. بجد amino acid اتناف شليدا aqueous elevated novendishel بشيوه dipolar switterion. Dipolar on switterion چیه؟ A natural dipolar molecular in which a positive and negative charge are not adjacent. Anku ما negative و positive charge یک structure ده بكهاتي ده amino acid ده حي. بجد amino acid switterions are amphiprotic. Anku substance that can act either acid or base. بجد amino acid switterionen anko chain وك acid carbon وكترش unactive can react as acid وكترش collegate كم. Reaction takes place in aqueous base solution. Colleg the نافنابندكي تفدبت loses a proton to form an anion. The جردلاك hydrogeny did وديبوما anion checked. anion ما جانا بيجي HCl بقولهم ديبوما checked the anion checked بارجك سالب الجال هندش ده بروتونا که دردت خاطر نقلها شنا بس المنقلن پشتیگه can react as base. Reaction take place in aqueous acid solution. انکو اف کالگا ها دید نوندکی ترش دا چیبل unreaded accept a proton to yield and cation. ده گردیلاکا هیدروژینه و ده دوان گرد و ده گردیلاکا پوزیتیو دردد. Amino acid composition. Each amino acid has 4 different groups attached to alpha carbon, which is C atom next to CO2H. These 4 groups are NH2 amino group, CO2H group, high hydrogen atom, and side chain R. The side chain R varies for each of the 20 amino acids. They are mirror images of each other. The two forms represent a class of stereoisomer called
enantiomers انگار برای خواندن امینو اسیدیش 4 بشه بکتید یا دست بکید مشه بده ما الفا کاربون هبت او کاربونات که هبت اتنیویده دما H هبت آن هیدروژن اتم دما CO2H هبت اگر و H که بدته ده تمام هبت دما NH2 امینو گروپ هبت هنوزا الویره ادبیجت they are mirror image ببوده دما R هبت افراها امینو اسیده که با ایکدی تتگورین هر چوده بشی X کوش امینو اسیده که با ایکدی تتگورین لیکن برای خواب ده بشی they are mirror images of each other آیزومرز چنه آیزومر اول کدام تو آراستی گردیله گوهری اتفراغه ده ادبوشایه ده دما دو جوره آیزومر هبل دما هبت structural and spatial یا spatial بجنه ستيرو آیزومر دما ستيرو آیزومر بد باش کشوانا دما هبت بجنه enantiomers اف enantiomers هچ تو گردیله که بینی وکیوه تو آبنه که آن خودی که دینیت نیوه حال که عربی دوشن عینه دما چه هبت دیوتا reflection آوه انکو ودان آوه نایده در کبد نفسی گردیله تو چه نگوری بس تو برای خدا آن راست ادبوشایده ادکوری اول آیزومر چکو دمی از المرحله اگه نخواشتیم باید بو معوری المهم البشه دیده Biochemistry of the amino acid the بچه هبت the natural configuration of the alpha carbon is A انکو الفا کاربون پدری جارا اتشوه ایل ده ات سروشتی ده بینیم دی amino acids are found in the cell wall of bacteria یا دی انکو شوه دی بتنه هندک جارا دیوار خانه بکتریای ده بینیم the similar L and D designation were used for rotating light to left and dextrorotatory حتى كان زتموي بخوينا rotating light to the right L amino acid reflect the light to the left انكو اگر تو روناهية بديه دي بودا روناهية اشلا چپه reflect کرد آن رویده کرد روناهیه بولای چپه رسته کرد اگر هم بجندی امینو اسید دی بولای راسته روناهیه رسته کرد classification of amino acid مگه classification of amino acid هی یاد دست بگی اما بحثا چیکن amino acid can be classified by R group اما دیف R group یچن چید بجد non-polar aliphatic R group الویر aliphatic چیه relating to ozonating organic compound in which carbon atoms form open chains as in alkyls node aromatic rings اوكي نون بولار دما یه نون پولار هبت انکو بکردی راستینای بیام مشد گوده انکو دش آوه هش آوه ناکد دما چه هبن the R group in this class of amino acid are non-polar انکو دش آوه هش آوه ناکن hydrophobic the side chains of alanine, valine, leucine and isoleucine tend to cluster together within protein, stabilizing protein structure by means of hydrophobic interaction. Anko F4 amino acid ha tends to cluster together within the protein. بنفنده بچن کو کم ببن خالگله گریدن ات پروتینی ده کم ببن خالگله گریدن stabilizing the protein structure by means of hydrophobic interaction. The protein structure يعني بكذا protein stabilize كنا نقول
بنجح كن بريكا hydrophobic bonds أنكو hydrophobic interaction. glycine أنا برخب glycine has the simplest structure, although it is formally non-polar. It is very small side chain makes no real contribution to hydrophobic interaction. glycine تتجمعتنش non-polar بس هندي side chain أوي بتشيكا چه بجداری hydrophobic bond دادا ناك methionine, one of the two sulfur containing amino acid. أما شوان amino acid أو جرديلا sulfur دادا هاي has a non-polar group on its side chain. دي ما شابه ذيوثير habit الside chain أوي بس أوجه هرديد هشمارتن إش non-polar. Proline has an aliphatic side chain with a distinctive cyclic structure. The secondary amino group of proline residue is held in a rigid conformation that reduces the structural flexibility of polypeptide region containing proline. أنا برخبدن proline إدفيريلا البرولاين سراي هندكو أفادي تجمعتنش أمينو أسيد مانا كان ببين لبا أمينو أسيد دي سايد شناويت بجني أمينو أنكو another أمينو جروب أنكو حاجة تبجي تدو أمينو أسيد بيبقى جريدي بس شو أنا استراكشري جالك مزنا وجالك شكلي أمينو أسيد بس نا أمينو أسيدك تماما أوكي موجود side chain بتاعنا دي بشي ring with cyclic structure. the secondary amino group they have موجود كلاك شوي amino acid بس نا amino acid of proline residue is held in a rigid conformation that reduce the structural flexibility of polypeptide region containing proline. اگر ام polypeptide که بینه انکو polypeptide دزیک دریش امینو اسیدا او بشی پرولاین لی دی بینی کو گلک ریجیده یعنی گلک جه خواهی گردی اونا لبد یعنی راقت کد structure flexibility انکو نهدد گلک او بیکات polypeptide اب لبد اجبر چه؟ اجبر امینو ساید چنوه چکو گلک مزنه اوكي ما هي aromatic R group phenyl alanine tyrosine and tryptophan with their aromatic side chains are relatively non-polar hydrophobic. All can practice in hydrophobic interaction. The hydroxyl group of tyrosine can form hydrogen bond and it is an important functional group in some enzymes. أنا برا قبلنا aromatic R group أمشي مشان aromatic R group حاجة تبيجي أو R group بهندار نستي ده chemistry ده خصوصات هنا ساكنا بيجت همين non polar hydrophobic حش أفناكم إشوانا phenyl alanine tyrosine and tryptophan all can participate in hydrophobic interaction. هميجي شيء بشكدارية hydrophobic bond دبكم ما هي tyrosine چیه هاي hydroxyl group هاي كو hydroxyl group tyrosine چه hydrogen bond چه جبرنده بکاته گله گرینگه اتندک انزایما ده. Tyrosine and tryptophan are significantly more polar than phenylalanine because of the tyrosine hydroxyl group and the nitrogen of the tryptophan indole ring. اگر برخوب نمینن tyrosine و tryptophan بچه که پتر حش آوید کن اش فینیل الانینی بوچی
شكو التيروسين دي هيدروكسيل جروبي بيني والتريبتوفاني دي نيتروجيني بيني قوات كت أفهردو أنزيمتها عفوا أفهردو أمينو أسيدها بتر حش أو بكن باش كده ما هبت the polar uncharged R group حش أو بكن the polar أنكو الجل أوينا بس not charged charged نينا negative نا positive. This class of amino acid هذا دي شهبت سيرين threonine, cysteine, asparagine, and glutamine. R group of these amino acids are more soluble in water or more hydrophilic. أنكو بدرت أبدت حالا وبدر حش أبدت hydrophilic than those of the non-polar amino acids because they contain a functional group that form hydrogen bond with water. بوشي بدر حش أبدت كم تشكو contain right a functional group أنكو ربع كارا شبكت بوندت هيدروجين الجل آبي شكل. The polarity of serine and threonine is contributed by their hydroxyl group. أنكو دي serine و threonine polarity أنا حاجة قلنا وانيا آبيش كيفتت إش hydroxyl corroborated that of cysteine by its sulfhydryl group cysteine by sulfhydryl group and that of asparagine and glutamate by their amide groups وحاجة قلنا أبيا asparagine and glutamine إش amide group واندي. Asparagine and glutamine are the amides of two other amino acids also found in protein. Asparagine and glutamate respectively, to which asparagine and glutamate are easily hydrolyzed by amino acid and by acid or base. Again, ambition asparagine or glutamine بين side chain دو amino acidity بين aspartate and glutamate. Asparagine and glutamate are easily أفادوا كي هجر asparagine و glutamate بزيقة اتحلن ادناف أسيدة دا ترشي عن تفتيدة. Cysteine is readily oxidized to form covalently linked dimeric amino acid called cysteine. Cysteine أمشن زيكا oxidize أمشن تتصوتن to form a covalently linked دما بوندا covalent habit dimeric amino acid called cysteine دما شيء دما amino acid دواناي شيكد أمشن cysteine in which two cysteine molecular or residue are joined by a disulfide bond. دمي cysteine تتصل عن oxidized بدوما cysteine شكل. أف cysteine ها اشتبكتت two cysteine بكتت الجليك يهتين كي ردان بريكار دوس disulfide bond. The disulfide linkages are strongly hydrophobic and non-polar. دمي هذا ما تشد بتي dimeric amino acid very very non-polar and hydrophobic. دمي ایک amino acid حش آبد که دمت بدو گله کرب شاوه بن آندجی آبا non-polar. اوجه بکاتت امینو اسیدانن راستیان زا کامش برد کرن آنه positively charged on basic R group may active on ابد بارگوان موجب. The amino acid in which the R group have significant positive charge at pH half are lysine, which has a second primary amino acid at the molar absorption coefficient position
on its aliphatic chain. Amino acid که R گروپ positive دم pH تا حبت ده lysine بد یا یکی which is again داری primary amino acid دی مچه حبت the amino acid ال side chain خواه حبت on the aliphatic chain الزنجيرة aliphatic arginine which has a positively charged gonadino group الجروب with a positive وكي histidine as well which has a imidazole group كأوجه positive اگر بين negatively charged acidic R group انكو يترش the two amino acids have R group which a net negative charge at pH have are aspartate and glutamate اگر برخم داریم اف هر دو امینو اسید R group on ال pH have negative aspartate and glutamate which has again carboxyl group group يهي امشين امينو اسيدا لديف nutritional classification checken انقول ليف بيتفيا nutrition يا تغذية دي ما تشابت essential amino acid أو amino acid جرانكي essential. This amino acid can be formed in the body. أمنا شينت نافلاش يخوضة chicken. And so it is essential to be taken in the اسبان دي جالك رنجت السر خارناها بخوي ووربيلي. Their deficiency affect the growth, health and protein synthesis. كيمياء deficiency أو effect داشت كت كارتيكني النمويت كت المزنبينه التندرستي وبكاتنا بروتيني. Semi essential amino acids. These are formed in the body but not in sufficient amount for the body requirement, especially in children. يا نيف مهم نيف جرينج كو لشيدة تشكرن بس جلكم و تهراتناك تحاجة هر تودي دوري الدايدة بتايبتي بتشي كذا. Non-essential amino acid. These are the rest of amino acids that are formed in the body in amount enough for adults and children. They are the remaining 10 of amino acid. ماده amino acid هاي كود رنجتو تودي خوا يتخذ بخوي تشكو النف نشيدة تشكرن بشوك كافي أبو بتشيكا ومزنا adults and children. ما هي metabolic classification. الكلاسيفيكيشن السي أما بحسب metabolic حتى كنت بيجي كاليكة كيميائيات لاشي. According to metabolic or degradation product of amino acid they may be الديف metabolic كاليكة كيميائي وشكاندنه حتى كنت بيجي دامي تشتكيني دي چه برهمي دتا دي چه product دتا أميكن ketogenic amino acid glucogenic amino acid and mixed amino acids. Again, amino ketogenic, which give ketone bodies. Lysine and leucine are the only pure ketogenic amino acids. That means to اشتكيني the ketone body of the ketone body are water soluble molecular compounds that contain the ketone group produced from fatty acid by the liver ketogenesis. Ketone bodies أو قد لنا أبدت حالا ketone group يعني أو شيء بيك هاتنا كيميائية موجود لايسين أو ليوسين بتني pure ketogenic amino acid يعني بتني كيتون بابا ديادة دميت أبدا تحالي نيان تشتكيني ما هي mixed ketogenic and glucogenic amino acid which give both ketone bodies and glucose. The ketone body جدتا و glucose جدتا. أول كيشكن isoleucine, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. Glucogenic
amino acid which give glucose. They include the rest of the amino acid. Those by catabolism yields a product that enter the glycogen and glucose formation. Glucogenic amino acid دم تشتكيني ده كده ده glucose ده catabolism اشكادنا yields a product in the glycogen and glucose formation دم تو أو برهمش كادنا ده كده ده بتاعي چکرنا glycogen and glucose. Structure of amino acid. These all 20 amino acids found in protein are alpha amino acid. 9 and 19 of amino acids are primary amines RNH2. Differing the side chain substituent attached to the alpha carbon. Proline, a secondary amine, is the only amino acid whose nitrogen and alpha carbon atom are part of the ring. The additional carbon in an R group are commonly designated as beta, gamma, delta, and epsilon, and so forth, proceeding out from alpha carbon. ما جا لقي بحثا structure amino acids كن بجد ما 20 ما بيستي هاي همي ألفا amino acid و نوزناش وانا primary amines يعني أمن أبيكو additional أنكو amino acid side chain زيداني إيش بلي أو دي أنا بحساب proline يبكن secondary amine هاي أنكو side chain وك amino نيزيكي amino acid structure ده عفوا which nitrogen and alpha carbon atoms are part of the ring. Again I'm going to have alpha carbon the bondك النيتروجيني هذا بجد أو R group كربون هاي أم شد بيجن كربونا أم بيجن كربونا سركي یا سرکی یا امینو اسید الفا بجنه الفا یدی امی بجنه بیتا بجنه گاما دلتا اور اپسیلون وجه uncommon amino acids also have important function. More than 700 non-protein acids are found in nature. طبعا الدست بقي قوتي بي 600 بس برو 700 بد ما او amino acid هايكو ناتنا بروتيني ده ما اكي هاي alpha amino butyric acid are found in the brain acts as a neurotransmitter. النف مشكي ده هاي وقت شكاد قد وقت neurotransmitter أنا بجن جهاندنا signal انزراسي كردي شد بجنه جهاندنا جهاندنت مشكي شناكو زان neurotransmitter أنكو signalت أو دي اتجهنت يد مشكي يد كهرباء يد مشكي دما homocysteine habit are found in the blood and is linked to a coronary heart disease. اتناف خوينه ده هاي و تتا جريدة أكو patient بتا أجر coronary heart disease أنكو ريشد لي يد بوريا عن يد خوين بارو خوين هنا ردلي ديما هاي thyroxine is found in the thyroid gland which acts as a hormone. طبعا الثايروكسين شبكاتيش أمينو أسيدا الثايرويد gland هاي و هرمون كارد كد باش نيجي مدام تشامل for hydroxyproline a derivative of proline أنكو مشتقات إش proline
and 5-hydroxylysine derived from lysine مشتق عن يهاتي وبرگردنش lysine. The former is found in plant cell wall proteins انكو دیوار خانه روکا دهی and both are found in collagen دهی fibrous protein of connective tissue and هر واسه پروتین ریشالی یه بسترشانه. 6N-methylysine is a constituent of myosin, contractile protein of muscles. انكو چه بيكتينت myosin بيكتين اف myosin هيا چتكت راكشانا انكو او بروتين مسولكا بكار راكشان راد بد كورج بينا مسولكا. Another important uncommon amino acid is gamma carboxyglutamate, found in the blood clotting protein prothrombin and in certain other proteins. Binds calcium as a part of their biological function. ما هي carboxyglutamate الكيمة هي النوع خوینه ده هی او ایکش وان فاکتران عبید بد اگر مینا خوینه blood clotting protein prothrombin هر واسه امینو اسید ها خواب کالسیومی ودگرد و بشک اشکار وانه biology. May side chain properties. Recall that the electronegativity of carbon is at about the middle of the scale for light elements. Again, I'm very confident activity یا الکترونی یا کاربونی اتکبت نیوه دم بحثا کانزایت سفیکت کن چکو کاربون دیت جمادنش کانزایت سفیک کاتا کبت نیوه دا. Carbon does not make hydrogen bond with water easily. It's hydrophobic. Carbon زيكا نشهد hydrogen bond دا الجال آبی شکل کاتا حش آبی ناکد. It's hydrophobic. We group the amino acid into 3 general group and شين بكن amino acid بكن سي مجموعة. Again is hydrophobic charge positive but negative and polar hash of it. Proteins. There are several levels of protein structure. Full levels of protein structure are commonly defined. مجال بيكاتن هي بروتيني هاي بس 4 مرحلة عن 4 level يبيكاتنا بروتيني هاي. A description of all covalent bond, mainly peptide bond and disulfide bond, linked amino acid residue in a polypeptide chain is its primary structure. The most important element of the primary structure is the sequence of amino acid residue. The secondary structure refers as particularly stable arrangement of amino acid giving rise to a recurring structural pattern. I think بشبك برفرحتن بحثت كت شد بشد مسي مگو مسي level چی هنی پیکاتنا پروتینی یه ایکی گردو کرمانج بس اوا وقتی دو امینو اسید بگ و بگیری break up peptide bond, which describes the unique order in which the amino acids are linked together. Because ترتیب خاص unique یعنی که تایبت یا امینو اسیدایا کوپگ و یهاتین گریدان break up peptide bonds in a polypeptide chain. چینک چاده و دزید ریش و کی بره بجد the proteins are constructed from a set of 20 amino acids.
The order of amino acids in a polypeptide chain is unique and specific to a particular protein. F ترتیب amino acids تحرك بروتين جدا تايبة و specific هتيجي جالك specific أصلا كانت بينهم بس جالك تايبة و إش بروتينه كبوي كهدي تدقورين. Altering a single amino acid cause a gene mutation. اگر یک امینو اسیدی بگوهری دی بوده چیده بید دی میوتیشن ها جینی بوده چه بید آنکو دی بید اگر نساخیه النظام کردی چه بیشتر راستی بس میوتیشن طفره جینیه بیشتر دمی خلطی یک شاشی یک پروتینی ده چونید یک amino acid تنجا دبت اگر کوجين خلطي بكبدي which most often result in a non-functional protein. بهرب درجة F single amino acid دبت اگر هنده بروتين اگه برهم بينت نشد کار خواه تمامی بکن. بجد the protein's secondary structure in the interaction that occurred between the carbon and oxygen and NH group on amino acid refer to the cooling or folding of polypeptide chain that give the proteins its 3D shape. There are two types of secondary structure observed in protein. One type is alpha helix structure. This structure resembles a coiled spring and is secured by hydrogen bonding in the polypeptide chain. An alpha helix is a right-handed coil of amino acid residue in a polypeptide chain, typically ranging between 4 to 40 residue. اگر بین پیوکادا پروتین یادوه چانه ده اوی پولی پپتاید یه امینو اسید آینی وی حبل امینو اسید درش دینی ده دست راسته ولکی الدرخواز فرد وکی spring coiling or folding of polypeptide change. The وقت کو شیبک آن شیبک 3D بده. There are two types. ما دو جوره هين ما هي alpha helix. يدي شاد بيشم beta helix أصلا خالد بم. نوكا ما alpha helix يهاي. The structure ما جو coiled spring وك spring بودايا بريكا هيدروجين بوندا أو هيدروجين بوندا نبرا چینی دا چید بد جدار باید چینی ند نبرا امینو اسیدا دا بلکه نبرا پولی پپتاید چین اکو اش بشکه حبلی بو بشکه دی هیدروژن بوند شود. An alpha helix is right-handed coil اکو دی دست راست بد of amino acid typically بهرب در alpha helix نبرا 4 amino acid حتى 4. The coil is held together by hydrogen bond between oxygen of CO on top coil and the high hydrogen of NH. The bottom coil, such a high hydrogen bond, is formed exactly after 4 amino acid residue, and every complete turn of the helix is only 3.6 amino acid residue. اگر ما و polypeptide اما ندم نمیشن alpha helix دی بود دست راست زفرت باشن دی هیدروژن بون هبد نابرا چه؟ نابرا اکسیژینا سی او انکو نابرا اکسیژینه ده و نابرا هیدروژینه ده نابرا ون هر دو کده دیتا هیدروژن بون هبد هر 4 امینو اسیدا به یک 4 دید نابرا و امینو اسیده ده چه بد و هم و هم اگر هم یک ترنی واری کرن آن یک ترنی اش و استراکچی الفا هلیکس ام واری کرن ام بینن وصانا مگرتیم دیما 1 2 3 دیما 3.6 امینو اسید هبد انکو 3 امینو اسید که هبد یک بادانا
الفا هليكس سي امينو اسيد وشاشيكا امينو اسيدك دي انكو نائكا تمام as زايدد كانونا this regular pattern gives the alpha helix very defined feature which regards to the thickness of the coil and the length of each complete turn along the helix axis. If she was a دي ولقت كو thickness استيراتي ودرجة هي في كويلها في بدكها جالك ديار كريبا. There are different kinds of constraints affect the stability of an alpha helix. جالك تشتدي هاي كارتجنة stability أنكو بناجية alpha helix هتكن أو كنا amino acids whose R groups are too large while tryptophan and trypsin are too small while glycine stabilize alpha helixes destabilize R group اگر جالك معظم بت وتريبتوفان وترايسيني جالك بتجبت وجلايسيني دي وقت كو alpha helix destabilize بتنكو نجلها بناجهبت Peroline also destabilize the alpha helixes because of its irregular geometry. This R group bonds back to the nitrogen of the amide group, which causes a steric hindrance. In addition, the lack of hydrogen on Peroline's nitrogen prevents it from practicing in hydrogen bonding. Again, I'm going to Perolini what it alpha helix جالك نبنج هبد بوشي شكو بكتاكا نوا كابي هاي regular geometry هاي it is R group bonds back to the nitrogen of the amide group R group خجالك دي nitrogen بدقلت هي amide and in addition the lack of hydrogen on Peroline's nitrogen prevent it from participating in hydrogen bond. اگر تبر خواهی Peroline تا هيدروجين نينا تا هيدروجين ففرينينا جوانه دي نشهد هيدروجين بونا تشيكت بعد بورا يعني Another factor affecting the alpha helix stability is the total diploid moment of the entire helix due to the individual dipoles of the CO groups involved in hydrogen bonding. Stable alpha helix typically end with charged amino acid to neutralize the diploid moment. Again, I'm better خب the بشت فاكتور هيدي كوالد كتكو alpha helix نا بنجهبت أما كو سرجم بارجت negative or positive the alpha helix هذا بجد كان get the alpha helix stable but أما كو دماغي قوي دي بچه دماغي get with a charged amino acid أنكو دي amino acid داك بارجوي بدماغي get to neutralize the dipole moment. داكو هر بار که مینت stabilize بگن activation neutralize بگن. Okay. The second type of secondary structure مع alpha helix فرقت. بشتين قدي ما شابت sorry. دي بشتين ما شابت مع بيتا هليك بيتا plated sheet دي هابن مع alpha helix هاي نوكا بيتا plated sheet. The second type of secondary structure protein is beta plated sheet. This structure appears to be folded or plated in and is held together by a hydrogen bonding between polypeptide units of the folded chain that lie adjacent to one another. This can happen in parallel arrangement or anti-parallel arrangement. اگر تبارو خواهدیه ما قد helix
وك حلزونية وك دودية وك سبرنجية. بين البيتا بليتد شيت وك ورقة يعني مشي ورقة كدست كده دي مهبت parallel beta sheet أو anti parallel beta sheet. لكن أم بين بحث parallel beta sheet بكن بشيت it is characterized by two peptide strands running in the same direction. أجل بحث تبرع خبدي يد parallel دي مني كواكي يكن أوصى أشكو أما هو صابت ياديشن نفسي الشيوي بقولا نفسي الشيوي بس هادو الأيك direction which is held together by hydrogen bond between its strands. تبريك hydrogen بدا stabilized but نبرا هادو بابا شدا. The antiparallel beta sheet is carried by two peptide strands running in opposite direction, held together by hydrogen bonding between its strands. Again, the hydrogen bond, but ما antiparallel هي أجل تبقى خبدية. شانا او سين فيرا عفوا كربون وأكسجين فيرا دي الآلية دي خصوصا H و N الفيوليا يديش الآلية دي antiparallel لبن. باشه دایدم اگه ما قلت برای خواب دیوانا الگالیک كدلبن protein tertiary structure. The three-dimensional structure of protein polypeptide chain or chain may be locked in place by either stronger bond. ما قلت طبعا hydrogen bond هي secondary stabilized كد بس hydrogen bond نا bond الجالك بحيزة فالهندي وقتی امبیشن لیولس یه ترتیب پروتینی بهت پندک بونده بهستر بن. Interacting segments of polypeptide chain are held in their characteristic tertiary positions by different kinds of weak bonding interaction, and sometimes by covalent bonds such as disulfide cross-links between the segments. دي رجالك دي البيكاتنوس السيانيجن دي ما عندك دي ما هر ويك interaction happen on أو بوند نبهس happen حرصو دي ما covalent bond happen وان disulfide cross-linking إدنا برا بشت ويدا. The tertiary level of protein structure is essentially responsible for the overall shape of the protein molecule which is reflected in its function. انكو الليفل يسيد دي بروتين شبه خوا يد ماهي كي ورد دي ورقيت وهرصا في شبه دي كاري ويش ديار كنا. The tertiary structure is determined by a variety of interactions, bond formation among R groups and between R groups and polypeptide backbone. دي مجالك الليفلسي دي مجالك interaction happen انه برا R جروبا و polypeptide backbone انكو دي منو برا شو happen دي انه برا R جروبا ده فانه برا R جروبا ده وهر وصا نبرا R جروبا ده هر وصا نبرا R جروبا و backbone polypeptide ده. Okay. The weak in interaction include the hydrogen bond, also ionic bond and hydrophobic interaction. A hydrogen bond among polar sites. طبعا ما قلت hydrogen bonds ابتنيدنا برا one chain هذا ما بحش أبيت كنا أبيت polar and ionic bond between charged R group, basic and acidic amino group, amino acids برای يترشوا تفدأ شربن and hydrophobic in the interaction above the among the hydrophobic non-polar R group. طبعا هي hydrophobic شد برای داشتن أبي حش أبي نقم. By a strong covalent bond include the disulfide bridge that form between the
sulfhydryl group SH and cysteine monomers stabilize the structure. A strong covalent bond اگر بخواهدن covalent bond گله که پیزه ایکشون کو الليفليسي ي بروتيني شبت is the disulfide bridges إنه برا إيش ده شبت and cysteine monomers كوات كت كو في بكاتي هاجلك بنجح بكت هرصادي مهبت quaternary structure چهاري ي بروتيني دي شبت بيجت describe how different protein molecule come together to yield a large aggregated structure. بيجت الليفل چارشانه دي تجي بش عن molecule دي تجي كردينه ان الجليك تاكوب وما ماسكا مازن چيكت result from the aggregation combination of two or more polypeptides has been held together by non-covalent interaction like H bonds, ionic and hydrophobic interaction. Big deal is chandine polypeptide chandine polypeptide بشه polypeptide خودن ایک دوبما یه چاره شکن بونو منه collagen is a fibrous protein of 3 polypeptides that are super coiled like a rope. These provide a structure thanks of their role in connective tissue. اگر برخواب دون کولاژینی چمانه پروتین ریشالی هم اش سه polypeptide بید انکوش سه حبلا بکتن super coiled گلکی هادی بادان وك حملة like a rope. This provide a structural thing انكو هيسكا بناياتي دته شكو البسترش هنا والبسترش هنا محتاج جلك هيزا وراكشانه hemoglobin is a globular protein with 4 polypeptide chains. hemoglobin اوالكو اکسیژن بد کوید چند بچه بیدش 4 بچه بید و انسولینش کو اوا شکری ششلشین بده نخوینه اشتوا ابتنه بکتید طبعا اوا کولاژین و هیموگلوبین فیوی نیده proteins are اللايدي ده ما كان بحث denaturation of proteins كان بجد denaturation is a process in which the proteins or nucleic acid lose their tertiary structure and secondary structure by application of some external stress or compound, such as a strong acid or base, a concentration in organic salt, an organic solvent like alcohol or chloroform or heat. بجد denaturation of protein أما دم كتو شوه آن پیکاتی یا سیانی یا دوانی سیانی او دوانی یا پروتینی اشنابه بی اما اپلیکیشن آنکو کاریگری یا چی حتی چه الپروتینی که حتی فی پیکات هش دستد یا اگه بجد وقت سترس یعنی ضغط کمپاند یعنی تیکلک چه اسیدک آنکو ترش و آن تفتک گلک بهزبد آن concentrated inorganic salt آنکو سالتك نعوي آنکو خویک نعوي یا گلک تیر آنجی مادك عضوي وك الكحول و chloroform آنجی germatiye. If proteins in a living cell are denatured, this results in destruction of cells activity and possibly cell death. اگر افتشته خانک ساخته یا نشیده چه بده وقت کو فانکشن آنکو خانه نشد کار خواب شود گاسایب کرد او دمایی که چانسک مزونه هی بود اگر نمرنا خانه denatured proteins can exhibit a wide range of characteristics
from loss of solubility to communal aggregation. طبعا دي chosen اف روتينها denatured بيجلك صفات جوازه هاي هن هندك جون اجباري نكتنا آبدت حنان برای پشتی دی ناتوریشن چی بی؟ نه حالا ایک صفات دی ناتوریشن اما کو بد اگر communal aggregation. What is the communal aggregation? Is the phenomenon of aggregation of hydrophobic proteins to come closer and form the bonding between them so as to reduce the total area exposed to water. دمت تو روتينك صحية أو سايبيني دي بني كوي خداين إيك أو بشت هايدروفوبيا يعني حش آبنك إني خداين إيك دا أو area أو بشه كوب آبت كابت جلك يمد بس أجا دي ناتريشن شبت أف صفاتي هالنك بروتيني نامينه. How denaturation occurs at levels of protein structure. طبعا هر level که یه پیکاتا بروتینی denaturation بشبکه شوا کارته کنه لگد اگر برای خوابدن in quaternary structure denaturation protein subunits are the associated and or the partial arrangement of protein subunit is disrupted. من لما قلت وقتی ام بحساب بکاتا یا چاره یا پروتینی بکن بقول دو سه حتی 4 بشت پروتینی یکو بکاتا سیانی های خودت ایک حتی ما یه چاره بگتینید بجدم دی ناتوریشنت یه چاره در چید بد دی جیگ بمن دی ام بشه ها جیگ بمن. Tertiary structure denaturation involves the disruption of covalent interaction covalent interaction between amino acid side chains such as disulfide bridge between cysteine group non-covalent dipole interaction between polar amino acid chains and the surrounding solvent. Van der Waals induced dipole interaction between non-polar amino acid chains. دائما بيجن tertiary structure denaturation بزن عن بحثا شنافتونا بندام پیوندیات نابرا وان بشت روتینی دادکم و covalent interaction نابرا بشت on side chained amino acid دا non-covalent dipole in interaction between polar amino acid side chains یا non-covalent نابرا بشد amino acid یه حج آفت کن یه polar and van der Waals as well as interaction هاشه نابرا amino acid نه حجه کرد آفت non-polar دا چید بد. Secondary structure denaturation routine lose all regular repeating patterns such as alpha helix and beta plated sheets adopt a random coil configuration دم پیکاتا دوی یا پروتینش نبشد او شواز تایبت یکو روتین بشوک ریکو پیک دوبارت که دا پیکاتا دوانی چکت وک الفا هلیکس و بیتا پلیتد شیز شناوت چن به primary structure such as sequence of amino acid held together by covalent peptide bonds is not destroyed by denaturation. البرايمري اكو شوازي ايك يه بروتين او اكو دزيك ان حملك دريش اش امينو اسيدا ديناتوريشن بو چنابت شناب لا چتو چلب كي دهن او چنده الگليك بن باش كما هاي application of denaturation مع عندك نمونه هين كو عم بتشوه ببينن بو عم بزانشا denaturation of روتينا چلبت hard boiling an egg دمه تو هيك با شيب كليني wiping the skin with alcohol swab for injection دمه تو بيستي بالكحولي باقشت كي بو تو درزيكا كديني cooking food to destroy E. coli دمه ام خانه باشت كلينا معرف اخفتنا گلگه گلی بيشد خانه باشه كلينا داتو بكتيريا بكوشي طبعا عدد اگرش ناف بنا بروتين E. coli بكتيريا E. coli heat used to cauterize blood vessel أو ده ما عندك جراءة
السيرجري هذا العمليات هذا حتى ام فيزلا كي ام لولن خوينة تشتاكو صمد قلتي ام بقرن ام بجرماتية ام جرمت كن ام ابريكا ليه زاري ام تشتكن اما وات كت كوخا بدن ايه autoclave sterilizes instrument دمي ام الأدوات الطبية أم تعقيمتكن milk is heated to make yogurt طبعا دمي أم شيري اتكنا must protein isoelectric point. The isoelectric point, sometimes abbreviated to IEP, is the pH at which the particular molecule or surface carries no net electric charge. Isoelectric point PI چیه؟ دمی کو گردیلکت pH کا دیار کری دا نه positive نه negative انکو no net electrical charge. Amphoteric molecule called deuterium contain both positive and negative charge depending on the functional group present in the molecule. إجمالي بنكمل بحث deuterium كربي باقو positive و negative هر دو كي هين بس اللي فهمت ميدت كاكيشوان بتر dominant and function تاع الشيء دي. The net charge on the molecule is affected by the pH of their surrounding environment and can become more positively or negatively charged due to loss or gain of protons. طبعا جرديلا charge هوا كارتيكرنت اتكنن بريكوي pH الجينجا هوا الانفايرمنت هوا شد بتر ببدا positive or negative الديف هدد ميت كده بروتونك H موجبك ورقرت on the جدازت. The PI is the pH value at which my molecule carries no electrical charge or the negative and positive charge are equal. دم دباره کری PI اما دم کو ال pH کا دیار کری گردیده که نه positive نه negative بد انکو no electric charge and negative positive هر دو یکسانی اگبن. Calculating PI values. For an amino acid with only one amine and one carboxyl group, the PI can be calculated from the mean of the pKa of this molecule. Again, my amino acid habit. Kogalaki aside one amine group, one carboxyl group habit. Amateur PI in that, break up pKa in that. بجد اگر pKa چیه pKa نمشیم بجن جی گیره. It is a acid dissociation constant رامانوی جی گیره. بجد pKa is a number that shows how weak or strong an acid is. بما دیار بدد pKa چه دیارت که چند امینو اسیدان اف ترشی هف هزه یا به هزه. بجد for an amino acid with more than one ionizable group such as lysine, the same formula is used, but this time the two pKa used are those of the two groups that lose and gain charge from neutral form of amino acid. Again, ma amino acid habit beter is group habit could shade بدد ورگرد and بجنه ionizable group اما pKa هر دو گروپا اینن ممکنی اکن و دابشی دکن دوما PI درکبن. Lysine has a single carboxyl pKa and two amine pKa values, one of which is on the R group. So fully protonated lysine have a positive 2 net charge. To get a natural charge, we must deprotonate the lysine twice and therefore use the R group and amine pKa values. بس اگر انا برخوابدن اللايسيني ندو گروپ هنی اماین و کاربوکسیل هر دو اتشم پروتونا بدن ورگیرن. اگر ام لايسيني صد پروتونیت دکن تما positive 2 net charge هبت کاتا ام هم پیدوین اللايسيني دو جا دي ناتريت بکن حتی بوما صد دي بروتونيت بد كواتا دم ام بي آیا لايسيني الدين در ام دي دو بي كايا تشيكن دو بي كايا این در ممكن ودابشي
But if the pH of the buffer is above the pI of the protein being grown, the protein will migrate to the positive pole. Negative charge is attracted to a positive pole. اگر pH ها وی نوانده تو وی پروتین پروتینک دیارگیری بکیده نه او pH پتر بد پی آیا وی پروتینی پی آی مگو اوه دمه وی گردی لنا پوزیتیو بد نه نگاتیو بد اگر pH پتر بدش پی آی دی پروتون چله دی نگاتیو چارج هبن که دی چتکی و دی بلف پوزیتیو پول چد اگر ام دینن سر شیطه که لا پوزیتیو بد و ایک نگاتیو بد او روتین نف وی پی ایچ زیاده تر اش پی ایاوه دی برف لای پوزیتیو شد که وضع دی روتین ما نگاتیو بد. If the pH of the buffer is below the pI of the protein being run, the protein will migrate to the negative pole of the gel. اگر pH کم تر بد اش پی ای پروتینی که دی پروتینی چارج کا نگاتیو هبد دی برف بوده دی چارج کا پوزیتیو هبد دی برف لای نگاتیو شد چکو نگاتیو و پوزیتیو اتکامنه اگ. If the protein is run with a buffer pH that is equal to the pI, it will not migrate at all. اگر ما اوتی پروتین تیدا pH او یکسان بده pI پروتین دیمین تلجه خواه و migrate نابد که تا نا لبت نبولای پوزیتیو نجیبو ینک